హాయ్ హలో నమస్తే. ఈరోజు మన ముందు ఒక బ్యూటిఫుల్ యంగ్ కపుల్ ఉన్నారని చెప్పొచ్చు. అంత క్యూట్గా ఉన్నారు వాళ్ళు. అండ్ వీళ్ళు ఇయర్ ఎండ్ని పర్ఫెక్ట్గా ఒక ప్రేమ కథతో ఎండ్ చేయడానికని, అది కూడా ఒక పల్లెటూరి ప్రేమ కథ. సో పల్లెటూరులో ప్రేమ కథలు అనేవి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి కదా. సో అలాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రేమ కథతో మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు ఈ December 29th. అదే ఉమాపతి. మరి ఉమాపతి విశేషాలు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ అవిక. హలో, హౌ ఆర్ యూ? ఐ యామ్ డూయింగ్ గ్రేట్. కంటిన్యూస్ గా వచ్చేస్తున్నారు, గ్యాప్ ఇవ్వట్లేదు కనీసం. I think because I've shot for so many things now, it's like back-to-back releases and lot of promotions, lot of interviews. అంటే ముందు చాలా గ్యాప్ ఇచ్చేసారు, ఇప్పుడేమో అన్ని కంటిన్యూస్ గా ఒకేసారి. I think the credit goes to COVID. Because of COVID, everything is delayed. Otherwise, I would have been there right throughout. But this is nice. I like this. You know, too much travel happening, no sleep happening. I like it. And hi Anurag. ఎలా ఉన్నారు? ఆల్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ. And మీరు చాలా తక్కువ మాట్లాడతారా? అంటే సెట్ అవ్వాలి కదా కొంచెం. అంటే ముందు నుంచి No, I think you're comparing him with me. I am extra. లేదు నేను వచ్చి ఇలా కూర్చున్న దగ్గర నుంచి ఆయన ఎలా No, this is normal. This is how normal people are. This is not normal. అండ్ నిజం చెప్పాలంటే అక్కడున్న ఫేస్ కి ఇక్కడున్న ఫేస్ కి చాలా డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది. అలాగే బాగున్నారు ఇంకా. అవునా? పెంచుతా. అంటే అలా కాదు, ఒక పల్లెటూరు అబ్బాయి లాగా యాక్ట్ గా అనిపిస్తున్నారు. సో అలా అంటున్నా నేను. ఓకే. అండ్ మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందో ఆల్రెడీ మాకు ట్రైలర్ లో కొంచెం అర్థమైంది. ఎలాగో పల్లెటూరులో నాన్న తిట్టడం, అమ్మాయిల వెంట పడ్డం. సో మీకు పల్లెటూరు అనేది అవగాహన ఉందా చిన్నప్పటి నుంచి? పల్లెటూరు వెళ్తూ ఉంటాను. అంటే చిన్నప్పుడు పల్లెటూరులో పెరగడం వల్ల? పెరగటం కాదు, అంటే ఎప్పుడు సంక్రాంతి పండగలకప్పుడు ఊరు వెళ్తూ ఉంటాను నేను. ఓకే, సో అది పనికొచ్చిందా? అంటే అసలు దానికి దీనికి సంబంధం లేదు, కానీ ఇది మొత్తం హైపర్ యాక్టివ్ క్యారెక్టర్ అది. ఓకే. అంటే హ్యాపీగా గెట్ గోయింగ్, లైక్ ఏమి బాధ్యతలు పట్టించుకోకుండా ఏదైనా చలో అనుకునే క్యారెక్టర్ అది. ఎదటోడు ఏమైపోయినా పర్లేదు, నేను హ్యాపీగా ఉండాలన్న క్యారెక్టర్. ఓకే, అంటే రియల్ లైఫ్ లో అనురాగ్ అలా కాదు, డిఫరెంట్. అండ్ బేసిక్గా ఎందుకు పల్లెటూరి లవ్ స్టోరీతోనే రావాలనుకున్నారు మీరు? అంటే బేసిక్గా అది చాలా క్యారెక్టర్ రిలేటబుల్గా ఉంటుంది. అంటే నా ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్కి కాదు, జనరల్గా చూసే ఆడియన్స్కి. అంటే చాలా రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్ అది. ప్రతి ఇంట్లో జరిగే క్యారెక్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బాండింగ్ బిట్వీన్ మామ్ అండ్ సన్, డాడ్ అండ్ సన్, అంటే మనం రెగ్యులర్గా చూసే ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కదా ప్రతి ఇంట్లో, దానికి చాలా రిలేటబుల్గా ఉంటుంది. దట్స్ ద రీజన్. అంటే కొత్తగా వచ్చేటప్పుడు కొంచెం అలాంటి సింపుల్ వెళ్ళాలని. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఎక్కడో ఒక చోట విలేజ్ నేటివిటీ అనేది ఖచ్చితంగా, అంటే ఎక్కడో పాస్ట్ లో అయినా ఉంటది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు అంటారు. కరెక్ట్. అండ్ మీరు ఇదేదో బూమరాంగ్ లా ఉంది, బాలిక వధు టు వధు, అండ్ ఇప్పుడు ఉమాదేవి, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉమా. I love it. I think I'm glad that people have liked my previous projects so much that now the titles and character names and all of that gets inspired by the previous work. I think that does not happen to many actors, so I feel very blessed that I've received so much love and appreciation for the work that I do, and it's nice. I like it. I like when people still remember Uyala Jampala. It's going to be like 25th, it will be 10 years, and it's a long time. కానీ వినగానే ఉమాపతి అనే టైటిల్ వినగానే అవిక యాక్ట్ చేస్తున్నాను కానీ టక్కున ఉమాదేవి అనేది గుర్తుకొచ్చేస్తుంది. I think our team is smart. అలాగే ప్లాన్ చేశారు అయితే. I mean, it does grab a lot of attention. Why not? I mean, at the end of the day, just the fact that a small film is getting a theater release and we are on our way to release, it is a big deal. I mean, we should acknowledge that a lot of films are being made and are not able to release, but just the fact that we have reached here now, it is a proud feeling. And at the same time, if our team has done something consciously, and if that is getting attention, maybe it's the name or the title, I think it's a brilliant idea. That's the same thing that worked for Vadhu. People wanted to watch Vadhu because they suddenly remembered Balika Vadhu, and these kind of things do help getting attention. But yes, at the end of the day, if people watch it and if they don't like it, then that's a different thing. I mean, you have to deliver also correctly. So as filmmakers and as people who are a part of a film, we have to be confident about the product that we've made, but at the same time to promote it, to market it well, and to make it reach more people. These are the things that will work for
a lot of films now, and I think I'm glad that we are this smart that we are using all of these things. Otherwise, not many people would even think of stuff like that. So it's nice. It's a good idea. అండ్ ఉమాదేవి అనే అమ్మాయి ఒక డిఫరెంట్ పల్లెటూరు అమ్మాయి, కానీ ఈ ట్రైలర్లో చూసినప్పుడు ఆ టెక్స్చర్ అంతగా కనపడలా. పల్లెటూరులో డిఫరెంట్ అమ్మాయిలు ఉంటారు కాబట్టి ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అనే అనిపించింది. ఆ డిఫరెన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? Oh, 100%. I was very conscious to not make it look like Uyala Jampala. I wanted it to be a different film. I wanted it to be a completely different character. And you know, as the director of the film, our director definitely told me how this character is going to be and all of that. But at the same time, to not make it look like the film that I've done earlier, it was my job to make sure that. And I tried. I mean, I've tried. If you see the songs and everything, it is not what you saw in Uyala Jampala. And I'm very happy that it is not, because at the end of the day, it is not a sequel, or it is not a, you know, anything related to that film. So it would be wrong if I give the idea to people that it's the same thing. It's not. And I have worked hard. I hope people see the difference. Yes. అదే ట్రైలర్లోనే ఆ డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది. అంటే పేరు మాత్రమే అలా కనెక్ట్ అయింది కానీ క్యారెక్టర్ అలా లేదు అనేది క్లారిటీగా ఉంది. It's like Prem for Salman and Rahul for Shah Rukh Khan. It's like that. అండ్ అంటే చాలా ఇలాంటి పల్లెటూరు ప్రేమ కథలు చాలా వచ్చాయి ఇప్పటికీ. సో ఉమాపతికి వాటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? స్క్రీన్ ప్లే మ్యాజిక్. ఈ ఈ సినిమాలో ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ కాదు ఇది. ఇట్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే మనం ఒట్టి లవ్ స్టోరీ అనేది చూపించట్లేదు. ఐ మీన్ ఆ సీన్స్ కొత్తగా ఉంటాయి, మీకు హిలేరియస్గా ఉంటాయి. అండ్ ఆ స్క్రీన్ ప్లే మ్యాజిక్ అట్లాంటిది. అంటే కంటిన్యూగా ఇద్దరు ప్రేమని చూపించట్లేదు మొత్తం మేము. లవ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ ఫిలిం. ద ఫిలిం ఈజ్ నాట్ అబౌట్ లవ్ స్టోరీ. ఓ సూపర్, బాగా చెప్పారు. అండ్ అవికా లాంటి సీనియర్ యాక్టర్తో యాక్ట్ చేయడం ఎలా అనిపించింది? How does it feel? ఆవిడ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫస్ట్లీ బ్లెస్డ్ టు బి వర్కింగ్ విత్ హర్. Sweet. Secondly, thank you for accepting the film. And what can I say more? How sweet. నేను బేసిక్గా సీనియర్ యాక్టర్ అని ఎందుకన్నానంటే, ఇలాంటి అంటే ఒక పల్లెటూరు నేటివిటీలో కానీ ట్రెడిషనల్ లుక్స్లో కానీ ఆవిడ మ్యాక్సిమం ఆవిడ మూవీస్ అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి. సో అలాంటిది ఆవిడ కొత్త కాదు, కానీ ఈ పల్లెటూరుకి యాక్ట్ చేయడం అనేది మీకు కొత్త కాబట్టి సో అందుకని సీనియర్ అంత. కరెక్ట్. ఒకటి పల్లెటూరు అనే కాదు, వర్క్ వైజ్లో కూడా చాలా సీనియర్ కదా. తెలియదు, చాలా మంది యాక్టర్ల కంటే చాలా సీనియర్. అవును. And I think, you know, I want to mention this, that in the film, when you watch it, you will not realize that it's his second film and my 16th, 17th film. It doesn't look like that. We both have played the characters in a way that it is very convincing. It is very authentic. And I think the credit also should go to him, so that people realize that acting in front of somebody who has been experienced is not an easy job. There are multiple thoughts that run in your head also, that what if, you know, I don't do justice to the character and all of those kind of things. But just the fact that he managed it so well that, you know, it does not look like there is a difference in, you know, the career graph of two people. And I think that's what shows when you watch a film. నిజంగానే ట్రైలర్లో కూడా ఆ డిఫరెన్స్ ఏం అంతగా తెలియట్లే. కాకపోతే మీరు నోన్ ఫేస్ అవ్వడం వల్ల మేబీ మిమ్మల్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు, కానీ ఆ డిఫరెన్స్ కొత్త యాక్టర్ అట్లా ఏం అనిపించారు? కరెక్ట్. అంటే నాకు కూడా అట్లా, నేను ఐ మీన్ సెట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం లైక్ బిఫోర్ వి నెవర్ మెట్ సెట్లోనే కాబట్టి వెళ్ళక ముందు నేను కూడా అట్లా అనుకున్నాం, మా సీనియర్స్ ఫస్ట్ డే ఎలా వద్దో అని. బట్ వన్స్ ఇట్ వాజ్ నెవర్ లైక్ దట్ అగైన్. అంటే చాలా కూల్గా ఉంది. షీ వాజ్ లైక్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్, పర్ఫెక్ట్. అంటే నాకు ఎక్కడ మళ్ళీ అమ్మ అనిపించలేదు. అండ్ మూవీలో I paid him to say all this. ఓకే. అండ్ మూవీలో ఎక్కువ కమెడియన్స్ అంటే కామెడీ యాక్టర్స్ కనిపిస్తున్నారు. సో కామెడీ టెక్స్చర్ అయితే ఎక్కువే ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, కానీ మీ నుంచి కూడా ఆ కామెడీ టైమింగ్ అనేది కామెడీ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? ఇదంతా మైండ్ గేమ్. వాడు ఒక గేమ్ ఆడుతూ ఉంటాడు, దాంట్లో అందరూ బలవుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా పోసాని గారి క్యారెక్టర్, ఆయన ఏది చేసినా ఆయనకి రివర్స్ కొడుతూ ఉంటుంది. వీళ్ళ మీద అందరినీ ఆడించేదే మీరంటారు? అందరినీ అంటే ఒక ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ ఉంటుంది. వీళ్ళు ఎట్లా అంటే ఇంక ఏదేమని పర్లా, మనకైతే వాళ్ళు గడవాలి, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలి. సో మేము ఎంతసేపు మాకు ఏం చేయాలన్నా ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా, ఎప్పుడు బలవుతారు అంటారు, అది పోసాని గారు. ఓకే.
నాకు అంటే మీరు చెప్తున్నప్పుడు కబడ్డీ కబడ్డీ ఇలాంటి ఒక కరెక్ట్ అంటే అలాంటి రిలేటబుల్ కానీ అసలు మొత్తం డిఫరెంట్ స్టోరీ కానీ కొంచెం అలాంటి రిలేటబుల్ ఉండేది విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ కాబట్టి అక్కడ కూడా అంతే హీరోస్ సెటిల్డ్ గా సైలెంట్ గా ఉంటారు చుట్టూ ఉండే వాళ్ళందరూ ఆయనకు తగ్గట్టుగా యాక్ట్ చేస్తుంటారు కదా సో నాకు మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన వెంటనే టక్కున అది స్ట్రైక్ అయింది సో చాలా సక్సెస్ఫుల్ మూవీ కాబట్టి ఉమాపతి కూడా అంతే సక్సెస్ అవ్వాలి హోప్ఫుల్లీ థాంక్యూ అండ్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీరు బాగా మీ డ్యాన్స్ ఆడియన్స్లోకి బాగా ఎక్కువ వెళ్ళిపోయింది ఇందులో ఏమన్నా అలా డ్యాన్స్ ఏమన్నా చేసిన సిచ్యువేషన్ I think it's been a while that I've done. I remember the last song in a film that I had got a chance to dance was in Rajugari Gadi 3, and that too for like 8 or 9 seconds. It was that small of a part. But I have always wanted to do things where, you know, songs where I can dance, and because I love dancing. Before acting, I started to dance. I was 4 years old when I started to train myself in dancing. I love dancing so much. And not many people know that. Not many people have seen that side of me. So when they told me that there are songs and this is how we are going to do it, I was so happy. It was like a breather to me because after doing horror and thriller and all of that, I think this was a break that even I needed. And it's fun sometimes to do something completely different because I remember whenever I used to go shoot for this, maybe the next schedule I'm shooting for something horror, and just coming back to this was like so much easy and breather, and I had a lot of fun. కానీ ఆ ట్రాన్సిషన్ కష్టం కదా No, as an actor it should be on and off. It should be like a normal simple switch. If you take it to your heart that okay, I'm doing a serious film, I need to be serious, that doesn't work with me. I can't be serious. Even while shooting for Vaduvu and all, I was having fun. It's the character who is serious. When you say action, I will be the character, but when it is cut, it's cut. Okay. So I am like that. I don't believe in like getting into the zone and all, and I can't. I want to have fun. కానీ అంటే మీ డాన్స్ వీడియోస్ అవి చూసిన తర్వాత చాలా మంది ఇప్పటికి కూడా డిసప్పాయింట్ అయ్యే విషయం అబ్బా ఇంత టాలెంట్ పెట్టుకొని ఎందుకు దాన్ని మూవీస్ లో I know, right? I think the movies that I have been a part of till now, they did not have the scope of having dance numbers, and there was no scope. Because of the strong female character she has done. Yeah. No, I think I would love to. I think, to be honest, I would love to do films where I get to dance more. I get to do multiple different kinds of songs and all of that. I would love all of that. But fortunately, people don't just see me as somebody who can dance, but see me as an actor who can perform. So I think that tag is better. అదే హ్యాపీ మీకు యాక్టర్గా చూడడమే 100%. And I don't want people to look at me as, okay, Avika Gor is a heroine. I don't want that tag. I want to become an actor. I am very happy doing films with newcomers or, you know, new directors or new productions than, you know, doing a big film and not just being a furniture there. I don't want to do that. So if I get a choice, this is what I would choose. అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో ఉమా క్యారెక్టర్కి అవికాకి ఉన్న సిమిలారిటీ ఏంటి Half sari. The way she dresses. Okay. The half sari, the flowers in the hair and all. I love all this. Like, and I think especially after shooting Vaduvu, I have fallen in love with the idea of saris and the bindi and I think that is one thing that is very common. ఇది చాలా రేర్ గా చెప్తారు యాక్టర్స్ సారీ Really? Why? I mean, I think saris make ఎక్కువ డ్రెస్ అప్ అయ్యి ఎక్కువ సేపు ఉండాలంటే చాలా మంది చాలా I have actually, my recent shoot schedules that are happening in Mumbai, I've started to go on set. Usually I go in pajamas, but I've started to go on sets wearing saris. I love saris so much now. Yeah, I like it. ఇంకా ఏం సిమిలారిటీ So I think other than that, I think the character is very innocent, and I would like to believe I am too. I would like to believe that I'm also very, very innocent. And బేసిక్గా అది మీరు చెప్పకూడదు మిమ్మల్ని చూసే వాళ్ళు చెప్పాలి well, yeah. But I think the way she is, her character Uma is, the way she is very you know, there's this mode that she's in sometimes in the film where she's
kind of teasing him, or you know, the fun side that she has, that is totally me. I love pulling people's leg and just tease them a little, and I love doing all of that nonsense. I think every girl does this. Every girl has that side to them who will, you know, just want to give hints but, you know, just hide the feelings. I think I am one of those. అంటే కొంతమంది ఫేస్ లో కనపడదు వీళ్ళు ఇలా చేస్తారని, కానీ చేస్తారు, మీరు కనిపించేస్తుంది, మీరు చేస్తారని అర్థమైపోతుంది. అండ్ విలేజెస్లో షూటింగ్ అంటే బాగా జనాలు వచ్చేస్తారు, సో కొత్త కొత్త ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవుతుంటాయి. మీకు అలాంటివి ఉన్నాయా? చాలా. ఇది ఒకటి చెప్పండి. ఇదే జనాలు మేబీ తనని బాగా గుర్తుపడతారు ఆబ్వియస్లీ బికాస్ ఆఫ్ చిన్నారి పెళ్లి కూతురు. అది ఆబ్వియస్లీ వచ్చే చెట్లు ఎక్కేసేవాళ్ళు, మేము కాదనలేం, చాలా ఫన్గా. You know, the funniest part was there were a few scenes, actually a lot of scenes, I was wearing a school dress. And school dress and those braids and all of that, like the typical ribbons, yeah, all of that. So every time anybody was walking through and they saw me, they suddenly remembered Chinnari Pelli Kootru, because that was my look. And they just, it was very easy for people to recognize me when I was shooting for this. Otherwise people just, you know, walk by, okay, there is some shoot happening, they walk away. But here they wanted to say, oh, this is the girl, now we have to watch. So we almost always had audience who was watching us shoot. అది కూడా రాజమండ్రి చేసాం కాబట్టి అది బాగా సినిమా అంటే ప్యాషన్ ఉంటుంది కదా, అది బాగా కనపడేది. మనం ఇక్కడ చేస్తే అంత అది ఉండదు. వాళ్ళకి పాపం వాళ్ళు బాగా సపోర్టివ్గా కూడా ఉండే, వాళ్ళ క్రౌడ్ అక్కడ పాపం. వెరీ గుడ్. And it was fun shooting in these places with the rice fields and all of that. I think even as an experience to, you know, go to a location and shoot is very interesting. I really like doing that. అండ్ వన్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్, మీరు మాట్లాడారు కాబట్టి బేసిక్గా వధువులో ఒక సీన్లో మీరు పోస్టర్ మీద మీ చిన్న ర్యాంక్స్, సో అలా మళ్ళీ అండ్ ఇందులో రిబ్బన్స్ వేసుకొని, అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్గా అవిక గ్రో అయ్యారు, కానీ మనిషిగా మాత్రం అలా చిన్నపిల్లలాగే ఉండిపోయారు, అందరికీ మైండ్లో అనిపించింది. I think I mentioned this in recent interview also somewhere, that one of the times, and I have to really prove to people that I am a grown up now, because they still believe, you know, I am very young. Because yeah, I remember there was this A certificate film that I went to watch. This was around 2 years back. I must be 24. They didn't let me enter. And they actually asked me for an ID, and I was just looking at them that how can you, like, how? It's not possible. And then I actually had to show my ID, and they were like, oh, when did you grow up so much? So it's I think a good thing for an actress that you keep looking young. So అంటే మేబీ ఇప్పటికీ చిన్నారి పెళ్లి కూతురు రివైండ్ లో చూస్తూ ఉండడం వల్లేమో ఇప్పటికీ మీరు చిన్నపిల్ల అనే ఫీలింగ్ లో ఏమైనా ఉండిపోయారు. Even now ladies come up to me when they, you know, fans come and meet and interact. You know, there are fans who ask you for photograph, there are fans who, you know, ask you for pictures and all of that. All of that is normal. With me, a lot of ladies just come up to me and just start pulling my cheeks. They just think that she's our daughter, like we can do anything we want. అప్పటికి ఇప్పటికి ఒక చేంజ్ నేను చాలా సార్లు అడుగుదాం అనుకున్నాను, నాకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. బేసిక్గా అప్పుడు ఐబ్రోస్ మీకు జాయిన్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు పెద్దగా అయిపోయినందుకు వాటిని మార్చేశారా? I think I realized that definitely was something unique about me. Yes, people remembered it very clearly. But after a point, I realized that also works and I can get it anytime I want. But let me try this. So it was just that teenage change that I wanted in myself, and I think it worked better. I mean, I find myself prettier this way, and for a character, if I need to get back to it, I can. I mean, it's my own hair at the end of the day. But for now, I like this look. అండ్ పల్లెటూరు అంటేనే బేసిక్గా ఫుడ్ అవి ఎక్కువ దొరుకుతాయి కదా, సో అలా కొత్త కొత్త ఫుడ్స్ ఏమన్నా టేస్ట్ చేశారా? నాటుకోడి ఎక్కువ, అంటే జనరల్గా అంతకుముందు నాటుకోడి ఊరిలో అయితే బెస్ట్ ఫుడ్ అంటే దట్ ఐ హ్యాడ్ వాజ్ నాటుకోడి. Rajamandri surrounding, which I think she also had. I loved all of it, but I was so during this film, no, I was on a very, very strict diet. Like you can see there's so much difference in me right now and then. అదే అక్కడ కొంచెం స్లిమ్ గా కనిపిస్తున్నారు.
Koncham, this is too much slim. This is ఇక్కడే skinny. మీరు ఓవర్ వెయిట్ ఏం లేదు No, but this is skinny. I wanted to look a certain way for this character. I wanted this character to be like how typical, village girl or a school child. Because see, I was wearing ribbons and I was, I wanted to look much younger than what I would otherwise. Like if you see Vadhuvu and you see this, there's a lot of difference. And I think that also has to do with gaining or losing weight according to character. So during that time, I was on a very, very strict diet. Like I had only once or twice must have cheated, but other than that, I was on a very strict diet. అయ్యో మీరైతే మిస్ అయిపోయారు ఫుడ్ పల్లెటూరులో కంప్లీట్ గా ఎంజాయ్ చేయలేకపోయారు. I'll go to some next film. మేము కూడా అంత ఏం ఎంజాయ్ చేయలేం బేసిక్గా. ఆ ఇంట్రెస్ట్ అది మామూలుగా వెళ్తే అది వేరు, బట్ వన్స్ ఇన్ వైల్ ఎవరైనా తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు పాపం అక్కడ లోకల్గా ఉండేవాళ్ళు, సరే ట్రై చేయండి. యా దట్ వాస్ గుడ్. ఓకే, ఇది కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్ మీకు నాకు కాదు. అండ్ కానీ అక్కడ ఇంకా చిన్నపిల్లలా ఉన్నారు. అంటే ఆ షూట్ అయిపోయి ఎంత కాలం అయింది ఇంత డిఫరెన్స్ రావడానికి? I think right after that I started shooting for Vadhuvu, for which I wanted to look a little mature. ఓకే, ఇదే ముందు కానీ వధువు ముందు రిలీజ్ అయింది. Yeah, correct. And I think that is the only difference. Yeah, and I think it was for the characters, to be honest. Before this I shot for other films that released, and again that time my body was much different than this, but this character needed it. It had to look younger, it had to look like almost a teenager, and it was important for this character. But I mean, that's how actors job is, for every character you turn up, becoming the best possible version physically, mentally and emotionally for the character, and it's not easy, but it is what it is. అండ్ ఓవరాల్గా ఆడియన్స్ థియేటర్కి వచ్చి సినిమాని ఎందుకు చూడాలో చెప్పండి. మంచి లాఫ్టర్ రైడ్ కోసం ఈ సినిమా చూడాలండి. కొత్త స్క్రీన్ ప్లే, హిలేరియస్ సీన్స్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, మంచి లవ్, అండ్ అక్కడక్కడ చిన్న ఫైట్స్. ఇట్స్ ఎ పర్ఫెక్ట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్. ప్లస్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ ఫుల్ ఫన్. అంటే హ్యాపీగా నవ్వుతూ సినిమా చూడొచ్చు, నవ్వుతూ బయటకు వస్తారు, ఎంజాయ్ చేస్తారు. 2.5 hours హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి బయటకు వస్తారు. దట్ ఐ కెన్ ప్రామిస్ విత్ ఉమాపతి. I am very excited for Umapathi because after a very long time I'm not doing a thriller or a horror. This is a romantic comedy and it has a nice fight elements and beautiful songs and dancing, and it's a there is a lot happening in this film, and I hope that people watch it, and I hope that people acknowledge that I'm trying different things, and as an actor it is a challenge to get from one zone to another, and it's fun to do light-hearted work sometimes, and I'm looking forward to the response for this film. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇయర్ ఎండ్కి మంచి ఫీల్ రావాలి, ఫీల్ గుడ్ మూవీ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ మీ సక్సెస్ ఇప్పటికి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి అది అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి, అది మీకు కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ December 29th ఉమాపతి థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా థియేటర్కి వెళ్ళి మాత్రమే మూవీని చూడండి. స్టే ట్యూన్ టు V6.